Okay, good morning for science. Okay, today we will learn a new topic in NMAS. I hope all of you will be ready for your lesson today. Okay, you can refer to your textbook. Okay, chapter 1 is a functions. Okay, what is a function? Okay, if you look at the diagram, okay, you have learned about this as a similar as a topic set. Kamu dah belajar dah tajuk set sebelum ni kan? Okay, so set dia kamu dah belajar. So kamu you are very familiar to this diagram. Okay, so the diagram of set you have learned before. Okay, in advanced it is you will be learn in functions, tajuk functions. Okay, so let me teach what is a function. Okay, first you need to know the definition of the function. Okay, so what is the function? Okay, kalau kamu tengok dekat sini definition in your textbook have a notes. Okay, function is relating to the set x to the set y is a special relation where each element is mapped to one and only one. Maksudnya dipetakan is mapped to one and only one element. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, maksudnya dalam bahasa Melayu sebab ada pelajar requestkan cikgu, so cakap dua bahasa tak ada masalah. Okay, maksudnya function ni adalah satu fungsi di mana fungsi tersebut adalah dalam set X akan memetakan hanya jika hanya kepada satu unsur sahaja. Okay, cikgu bagi contoh. Contohnya macam ni ya. Kalau kamu tengok dekat sini, okey, ini set X, betul tak? Ini set X, yang ini set Y. Ini adalah satu contoh fungsi. Kenapa ni satu contoh fungsi? Sebab hanya ada satu unsur sebelah kiri yang memetakan satu unsur lain di sebelah kanan. Ataupun, kalau cikgu nak translate bahasa Inggeris, just only one element is mapped to one element and at the set Y. Maksudnya syarat dia satu sebelah kiri map to the satu sebelah kanan macam tu. Is map. So terms yang kamu nak kena guna dari sekarang ni adalah perkataan mapping. Is map. Okay, so itu terms dalam tajuk function. Okay, if you look at the graph, also this is a function because if you look at the function, okay, this is 1, 3 kan. Kalau kamu tengok sini, 1 is mapped to 3. Also, you can transfer to a graph. Okay, kalau kamu tengok dekat graph ni sekarang, okay, this is coordinate for 1, 3. So, 1, 3 is a function because, okay, 1 is mapped to 3. 3 is mapped to 7. Okay, 5 ini 5 is mapped to 11. So, map ni pun boleh kamu transfer dalam bentuk graph. Okay, so syarat dia is mapped to one and only one element in Y. Is X is mapped to only one and one element in Y. Itu syarat dia lah. Okay, so we look at the example. Okay, kalau nak bagi kamu clear, kalau kamu tengok buku teks, you can refer example number 1. Okay, the question asks you, are the following relations is a function? Maksudnya yang mana satu dalam contoh di bawah adalah fungsi. So which one is a function? Dia tak semestinya satu dengan satu. So dia ada reason yang tersendiri. Kalau kamu tengok dekat sini, if the question A, at the question A. Okay, question A is a function. Walaupun kalau kamu tengok dekat sini at the right side, okay, at the element Y, there are one element that is not mapped by the element at the side. Dia tak ada apa-apa pun yang dipetakan dekat sini, tapi dia ada unsur dekat sebelah kanan. But it's okay. So maksudnya kalau kita nak faham yang dekat sini ya, okay. So for example A ni is a function. Okay, is a function because each object has only, kalau kamu tengok object has only one image, okay, even though the element 22 has no object. So maksudnya ini adalah satu kategori function. So kita terima sebagai satu fungsi. So A is a function.
Okay, maksudnya syarat dia kata each object. Kamu kena ingat balik dalam maths tingkatan 2. Kamu dah belajar. Sebelah kiri object, sebelah kanan image. Object is mapped to image. Object is mapped to image. So object, all the object element is being mapped at the one only object at the image. Okay, so clear dekat sini ya. So example 1A is a function. Okay, example B. This relation is not a function. Kenapa B ni pula bukan satu function? Cikgu highlightkan, cikgu guna warna lain lah. Okay, B is not a function. Okay, why? B is not a function. Okay, apa syarat function tadi? Okay, syarat dia only one element at the object is mapped to only one element at the image. So syarat dia satu pergi kepada satu. Okay, so sekarang ni yang soalan B ni yang mana yang tak dipetakan dekat sini? Okay, kita check. Okay, we check 4 is mapped to 2. Okay, A is mapped to 2 is okay. Maksudnya 4, unsur 4 ni, element 4. Object at 4 is mapped to 2. Okay, so 1. A is mapped to 2 is okay. But the problem is here. Yang ni yang bermasalah. Sebab apa? One object at one element at the object is mapped to 2 element at the image. Yang ni yang masalahnya sekarang ni. Okay, so that's why kalau kamu tengok reason dekat sini, okay, note that 18 has 2 image. Okay, maksudnya bila yang ini ada 2 image, jadi ini yang menyebabkan diagram B ni, okay, this relation is not a function. So yang B jawapannya not a function. Cikgu panggahkan lah. Okay, so we look at the question C. Okay, question C ni kalau kamu tengok 1 to A, 3 to B, correct. 7 to B, correct, sebab dia berlainan, tak ada masalah. Banyak kepada satu tak ada masalah. Yang penting jangan satu kepada banyak, tak boleh. Okay, tapi 9, this is object. Dia kategori dia sekarang ni kalau kamu tengok, okay, for the function, okay, all the object must be mapped to the image. Tapi kes sekarang ni 9 dia tak dipetakan di mana-mana. So 9 is wrong. 9 is not accepted as the rules of the function. So disebabkan nombor 9 ni saja. So C is not a function. Okay, so kalau tengok dekat sini, okay, cikgu guna warna purple. So C is not a function because it does not satisfy the condition of being function. That is, each object has only one image, and not that 9 does not have any image. So ini reason dia lah. Okay, boleh ya. So question D. Okay. Question D. Okay, this relation is a function. Okay, D adalah contoh satu fungsi. Sebab apa? Because each object has only one image, even though element 10 has no image. Okay, kalau kamu tengok dekat sini ya, kalau kita tengok dekat sini, okay, A is mapped to 4, correct. B is mapped to 4, correct. C is mapped to 12, correct. So di sebelah kanan, kalau kamu tengok dekat sebelah kanan ni, 10, sebelah kanan is not mapped, is okay. Maksudnya nombor 10 ni tak ada apa-apa pun yang pergi dekat dia. Is not mapped, tidak dipetakan kepada nombor 10, is okay. Sama juga dengan kes yang ni. So kalau nombor tu berada unsur, element, the element or the unsur berada pada sebelah kanan ataupun berada pada image yang tak dipetakan, is okay. Yang penting jangan berada pada sebelah kiri. So that's why for question D is a function. So you need to understood what is a function very clearly. Okay, ya. So okay, another another way to clarify whether a graph is a relation of a function or not. So kita nak belajar sekarang how to determine whether a graph of a relation is a function. Okay, so when a graph is a given,
So cara dia kita kena buat vertical line test. So we do a vertical line test to determine whether the given graph is a function or otherwise. Okay, simple. Kita tengok contoh graph yang pertama. This is a graph. So you draw a vertical line set and the vertical line is macam ni ya, the vertical line is cross. Dia satu garis lurus yang menegak. Bila dia cross ataupun dia cross apa bahasa Melayu, bila dia melanggar hanya pada satu titik saja, itu kita kategorikan sebagai satu fungsi. Kalau kamu tengok graf yang kedua ni, walaupun graf yang membentuk oval, kenapa jawapannya bukan? Kita guna vertical line. So kita buat satu garis lurus yang menegak. Okay, kalau kamu perasan, the vertical line is cross at the 2 points. Satu point dekat sini, satu point dekat sini. So ini dia punya proving. So bila dia cross pada dua titik atau lebih, so this is not a function. So graf ini bukan satu fungsi. Okay, ya. So kita tengok contoh yang kedua. Okay, so we look at the example. So question A, kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah satu graf, reciprocal graph. Okay, walaupun graph ni reciprocal pada nilai 1, maksudnya dia tak terhingga, dia tak boleh jadi sama dengan 1, tapi graph ni adalah satu fungsi. Sebab apa? Okay, so you draw a straight line, a vertical line. Kalau kamu tengok garis warna biru ni, this is a vertical line. The vertical line is only cross at the one point only. Dekat sini, hanya cross pada satu titik. So we accepted this graph as a function. Okay. For the graph B also we accepted as a function, because if we draw any line here or you draw any line here, kamu katakan kamu lukis satu lagi garis kat sini, so dia hanya cross pada satu titik sahaja. So this we call as a function. Okay, but C, kalau kamu tengok, okay, C is not a function, because kalau kamu tengok C dekat sini, if we draw a vertical line, it cross at the 2 point, 1 and 2. So bila cross 2 atau lebih, so dia akan jadi not a function. Okay, so the last example for today, I hope you can understand what I teach today. Okay, example 3. Based on the diagram on the right, write the relation for the function g by using a function notation. So maksudnya sekarang ni dia bagi satu situasi, dia bagi satu diagram, so you need to write down a function. Okay, so function kita boleh tulis dalam simbol g dot dot x. Lepas tu buat anak panah. So you need to create sendiri x kuasa 2. Why the answer is x kuasa 2? Okay, so sekarang ni kita nak tengok. So kamu kena pandai sendiri ya. So kamu tengok ini function dia g kan. Okay, g. Disebabkan ada simbol g dekat sini, cikgu buat g dot dot x. Okay, so ini function yang pertama. Okay, tapi bagaimana cikgu dapat nilai x kuasa 2? X kuasa 2 ni. Okay, so you need to determine by your own self. You look at the element at the object, negative 3. Negative 3 times what? Negative 3 power of 2 is equals to 9. Okay, kita terima. So negative 3 power of 2 is 9. Okay, kita try lagi. Betul tak power of 2? 2 power of 2 is 4. Okay, correct. So 3 power of 2 is 9. Okay, correct. 5 power of 2 is 25. Correct. So that means all the number of element at the object, if you multiply twice, you akan dapat element at the image. So 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9. Jadi semua ni kena kuasa 2. So that's why function cikgu letak dekat sini x kuasa 2. Or kalau you tak nak guna simbol dot dot x anak panah ni, boleh guna simbol yang biasa kamu nampak dekat sini. Simbolnya adalah simbol gx. Sebab apa g? Sebab dia dah bagi function g dekat sini. Kamu buat kurungan x sama dengan x kuasa 2. So dalam exam, kalau kamu buat simbol anak panah pun cikgu terima, ataupun kamu buat simbol gx sama dengan x kuasa 2 pun cikgu terima. Okay, so hari ni kita belajar sampai example 3. Cikgu nak kamu faham betul-betul what is the function, and then try self-practice 1.1 at the page 5 and 6. Okay, thank you. That's all for today.